Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào trong chương trình phần thứ hai đó là 713-931-1560. Chúng tôi có một thính giả trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây. Good afternoon, VTV. Thank you for taking my call. Thank you. Anh, dạ, mời anh ạ. My name is Tuong. I am an American military veteran with more than 33 years of service in the United States Army. I am so delighted to hear your guests, Mr. Dembo and Mr. Young, talk about the Vietnam War Monument. I'm delighted to learn that Houston will have this monument and it will be dedicated on 26th of May. This morning, I visited the construction site and see with my first hand, and I saw how it was built. The design is stunning, and the structural details are so thoughtful. I want to thank you, the architects and all the staff and everybody who worked on this project. I believe it will be a moving event for our veterans who spend part of their life serving our nation's cause for duty. And it is certainly a meaningful gesture of appreciation for the family as well, who also made many sacrifices along our service member for many years. As an immigrant, I think it worth noting that many South Vietnamese soldiers who fought bravely alongside American soldiers during the Vietnam Wars, and many of them and their children reside in the United States, particularly in Houston area, and are now American citizens. I believe in a couple of more weeks, this monument will represent an honorable place where American citizens can come and pay respect. I believe it will be an icon for generations to follow the idea of military service. I trust the ceremonies on 26th May will be comprehensive and commemorates American and South Vietnamese soldiers as they have served and made ultimate sacrifices to help preserve the American principle and value. I want to particularly thank you, Houston City, for include the South Vietnamese National Anthem in the program. I truly believe it's a way to honor our fallen heroes. I want to thank Mr. Dembo and Mr. Young for all your meaningful work. Thank you. Sure. No. First of all, thank you for calling in, and I want to say thank you for your service to this great nation. We appreciate what you've done over, I think, 33 years. So thank you very much for that. Thank you for the kind words as well as for the architecture and your approval and how you like the design. So I want to again give a good shout out to our TERS 20 board and the design team at SWA. Tiếng Việt để mà cộng đồng người Việt Nam của mình có thể hiểu những gì anh Tuấn nói không ạ? Cho em khỏi cần dịch, thưa anh. You put me on the spot. Okay. I told him to speak Vietnamese, so I don't have to translate because my translation is not accurate. You're doing well. You don't get me time to do a Google translation. But anyway, tôi tên là Tuong, là một cựu chiến binh của quân lực Hoa Kỳ, lục quân Hoa Kỳ sau 33 năm phục vụ trong lục quân Hoa Kỳ. Tôi rất vui mừng là biết được là thành phố Houston sẽ có một cái Vietnam War Monument và sẽ dedicate vào 26 tây tháng 5 này. Sáng nay chúng tôi cũng lái xe đến chỗ cái tượng này và để nhìn tận mắt thấy một cái kiến trúc rất là quy mô và những cái chi tiết ở trên đó rất là phải nói là thoughtful, không có chữ Việt Nam, đang thiếu chữ Việt Nam. Tôi nghĩ là cái chương trình này nói lên rất nhiều cho những cựu chiến binh của mình đã mà mất hết một phần của cuộc đời của họ phục vụ cho lý tưởng của một quốc gia. Đồng thời tôi nghĩ cái lễ này và cái monument này cũng nói lên cái sự cảm ơn đến gia đình của họ cũng đã hy sinh rất nhiều trong lúc những người
trong quân đội phục vụ sau bao nhiêu năm. Là một người tị nạn ở đây, tôi cũng muốn nói thêm là những người cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất là dũng cảm, gọi là sát cánh với những quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Nhiều người này và con cháu của họ hôm nay cũng đã định cư ở Hoa Kỳ, và đặc biệt là ở thành phố Houston, và cũng là trở thành những người công dân Hoa Kỳ. Trong 2 tuần nữa, cái tượng đài này sẽ trở thành một nơi rất là quý giá và vinh dự để những người công dân Mỹ có thể đến mà tri ân. Do you want to say nó something? Cũng là một Dạ, mời anh nói tiếp. nó cũng là một biểu tượng cho những thế hệ sau này tiếp tục theo những cái định hướng về phục vụ quốc gia. Tôi tin tưởng rằng cái lễ ngày 26 tháng 5 này rất là chu đáo, và để commemorate cả quân đội Hoa Kỳ và quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì người ta đã trả một giá rất đắt để mà bảo vệ những lý tưởng và của Hoa Kỳ. Cảm ơn ông Dambo và ông Dân cho những cái công việc con làm rất là có ý nghĩa. Yeah, Mr. Dembo, he would like to have a few words with you, Mr. Tuong. How you doing, comrade in arms? As you know, if you don't know it, I served in the United States Navy in 1971, and I spent most of my time on the carrier. But I just want to say thank you for your service. Well, Mr. Dambo, since we all met here, I'm not supposed to take too much time off the TV here, but I would say thank you to you. One way or another, you have saved me and my family's save our life, one way or another, whether you're in the carrier or you're on the ground. So thank you, sir. Thank you for your years of service. Thanks. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã gọi vào, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Và nãy giờ thì tụi mình ngồi và thắc mắc không biết là địa điểm cái monument này ở đâu vậy. Dạ vâng. Can you tell us the address of the monument? I do not have that offhand, but I can give it for you. Okay. Yes. I I believe. don't have it remembered. I think it's on the Club Creek. There we go. Sorry about that. So it is at 9680 Club Creek Drive, Houston, Texas 77036. So 9680 Club Creek Drive. It's on the Bellway 8. Is it on 59 in Bellway 8? Is that in that corner, that section right there? So if you are traveling northbound on 59, if you're coming from downtown, you would exit Bissonnet, and Club Creek Drive is on right off the feeder before the light. Okay. But if you're coming from the other side, you would have to exit Bissonnet, but then you'd have to take a left under the freeway and go around the back way. Oh, okay. Yeah. Do you have another people call in? Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nếu có câu hỏi gì, các thắc mắc hay là những cái ý kiến của quý vị, câu hỏi về chương trình của cái buổi ra mắt cái tượng đài Memorial này, thì quý vị cũng có thể gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Dạ vâng, và cái tượng đài này thì nó nằm ngay chỗ đường ở Club Creek, thưa quý vị. Thì phải nói rằng gần cái chỗ, nếu mà từ chỗ Việt Hoa mình go underpass Bellway 8, xong rồi mình gặp đường Club Creek, mình quẹo tay trái thì mình đi thẳng vào, thì cái chỗ này nó sát bên cái gần đối diện với là Sears. Is that close to the Sears place, right? Yes, it's just south of the Higher Dimension Church. Yeah. Yes, and then right next to the old Sears. Yeah, Yeah. we have another calling. Xin mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5110. Hello. I'm not speaking provocatively here. Unlike the other wars of this century, of course, there were deep divisions about the wisdom and rightness of the Vietnam War. Both sides spoke with honesty and fervor. And what more can we ask in our democracy? And yet, after more than a decade of desperate boat people, after the killing fields of Cambodia,
After all that has happened in that unhappy part of the world, who can doubt that the cause for which our men fought was just? Yes, my name is Phil. I have a medical practice on Beach Nut, and thank you very much to the mayor office, Mr. Dembo, and Councilman Mr. Pola and Mr. Young. So thank you very much to honor and immortalize the gallantry of the veterans of the Vietnam War. You know, we pay tribute to their gallantry, and we, the memorial, the monument will be the mean of insurance that the value of the sacrifice that for which they sacrificed their lives are protected and upheld, so that they would not have died in vain. So in the mention, you know, along with the 58,000 and more and counting of the American soldiers have sacrificed, plus 300,000 of the Vietnamese soldiers who sacrificed, including in those number 15,000, almost 15,000 Marines who served with Mr. Pollock's father also sacrificed. And because they mentioned if the flag and national anthem of the Republic of Vietnam would be, is that a confirmation, would be presented, would be sung during the ceremony, or Mr. Young have to go back and ask the councilman. So I would think that all the sacrifice would be in vain if the yellow flag and the national anthem of the Republic of Vietnam, for which all of those veterans of the Vietnam War have sacrificed for, because they were called upon by the country to serve, but they defend the yellow flag and the national anthem of the Republic of Vietnam. So I think it would be necessary, you know, it have be definitely have to be there. So I just want to see if is there a confirmation from Mr. Pollack that the national anthem of the Republic of Vietnam would be sung along with the national anthem of the United States of America. Thank you. What is your remark, Mr. Young? Yeah, so as a similar sentiment of a previous caller, we will take into consideration the addition of the Vietnam national anthem as well. As for the flag itself, the flag is located. It will be displayed on the memorial. But in regards to the presentation of colors, that's something that Director Dembo's office has handled, so I'll have to defer to him to answer that part. Yes, Mr. Dembo, what is your remark on that? Oh, I know all the protocols, so if approved, I would take care of it. So we would take care of it. We will take care of it. We would take care of it. So if approved. So right now, Mr. Cho, is what are your concern? Because you raised the question that if this is something still up in the air. The way you sound, you very emotional that because the Vietnam national anthem is not confirmed. So what is your concern and what is your thought on it? You want us to confirm right now, or what is it? Yes. You know, as you know, like I played in the beginning, that's the message from President Reagan during his ceremony of the Vietnam War Memorial in Washington, D.C. Again, you know, the Vietnam War has been controversial and unconventional. However, at the end, those who have sacrificed, they sacrificed for the flag, the yellow flag, and national anthem of the Republic of Vietnam. Yes, the American soldiers answer the call of the country. They ask what they can do for the country, but the country wants them to defend the yellow flag and the national anthem. So I don't think it should be considered. I think it should be included. Otherwise, I say, you know, the 300,000 of the Vietnamese soldier and the 58,000 and counting of the American soldier, including the 15,000 almost Marines, you know, friends of Mr. Pollock's father, that would, you know, sacrifice in vain if the flag, the yellow flag, and the national anthem would not be included. Yes, My go ahead. father was also served in the Army of the Republic of Vietnam, so, I mean, unfortunately, I'm not like Colonel Tuong or Mr. Dembo. I don't have the opportunity to serve, but So that's what meant to me.
No, thank you for the explanation. I will strongly encourage that decision to be made. I'm not in a position to make it myself, but I will share that message and make sure that I do it with a very important message back to the council member as well as the mayor's office to make sure that we can include that. So Yes. I want to make that very clear. Yes, so do you know when will be the final decision? Well, actually, we can probably make that decision by the end of next week. I wouldn't be surprised with tomorrow being Friday. But I think we can have a decision by the end of next week. So by on May the 19th? Yes. May the 19th we had confirmed if we sing the national anthem, Vietnam national anthem. And it might even be before then. Yeah, maybe sooner. Right. Maybe so. Soon. Maybe sooner. I got to manage the expectations a little bit. You don't give us a high hope. Yeah, vâng. Let me ask Dr. Nguyen to speak in Vietnamese, so I don't have to translate what he's saying. Dạ vâng. Xin mời bác sĩ Đông Châu có thể nói bằng tiếng Việt để em khỏi cần dịch. Trong the beginning hồi xưa, ông Tổng thống Reagan đã nói là cái chiến tranh Việt Nam nó có rất nhiều tranh cãi và ông không có nói bên nào đúng bên nào sai. Nhưng mà sau những sự việc mà mình sẽ không bao giờ đủ thì giờ mà kể ra những sự việc xảy ra sau năm 1975 ở Đông Nam Á, những cái tội phạm và tội ác thì mình không phải là người quyết định, nhưng mà ông chắc chắn là những người chiến binh của Hoa Kỳ và những người chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ hy sinh cho một chuyện bất thường, một chuyện gì hết. Đó là sự hy sinh rất là cao cả. Vì vậy mình chỉ muốn nói là tại vì ông John là người tránh văn phòng cho ông Pollack. Hiện bây giờ cái quyết định là có hát bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa và trình diễn cái cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa quyết định được trong cái ngày đó. Thì tôi mới nói là những người chiến sĩ Hoa Kỳ và những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong tất cả những người thương binh của cả hai bên và tất cả những đồng minh của mình mà mình chưa kể đến, nếu mà người ta đã hy sinh để bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và để bảo vệ miền Nam Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa, mà cái ngày đó để mình tưởng niệm những người chiến binh mà không có lá cờ vàng ba sọc đỏ và không có bài hát quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa, thì cuộc lễ đó cả thành gì hết, cũng như là tất cả những sự hy sinh đều vô ích. Nên mình cần phải biết là văn phòng ông Pollack có chịu để cho lá cờ vàng ba sọc đỏ và cái bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trong ngày đó được đi sau cái cờ Hoa Kỳ và quốc ca Hoa Kỳ. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Đông Châu. Dạ vâng. So we certainly want to oblige your request, but again, I'm not in a position to make that decision today, but I will take that message and strongly encourage those who can make the decision to make sure it's included. So if possible, if the decision made regardless with or without the Vietnam national anthem, we would also like to invite the city council, Paula Edward, go to our station. He needs to answer that to his constituent on his district. What either the decision is forward or not, he still had to answer to all his constituents in District J. Okay, I'm going forward. This is my reason. I'm not going forward. This I follow my. And I think by the May the 19th, I would like to invite, as the mayor office, Mr. Dembo, Robert Dembo, and the city council, District J, come in to our station and have a connection with your own constituent. Get you connect to us so we connect to you. That would be great, our great honor. Well, thank you very much. I would think that Mr. Pollack need also to answer, or talk not just constituent to his father in the Marine and the other almost 15,000 Marines who sacrificed in Vietnam during the Vietnam War to protect the yellow flag and the national anthem of the Republic of Vietnam. If we don't have that, that means, again, they sacrifice in vain. Yes, xin bác sĩ cho Diệu Thảo dịch lại cái phần Diệu Thảo, rồi bác sĩ sẽ nói lại cái phần của bác sĩ bằng tiếng Việt để cho quý vị đồng hương của chúng ta hiểu là cái chương trình ngày hôm nay là như thế nào. Và kính thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ văn phòng của District J, Mr. Edward Paula
vẫn chưa có quyết định là mình có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa hay không, tại ông Paul Young phải đem trở lại để mà hỏi ý kiến của nghị viên Edward Poller. Thì dự thảo nói là dù nghị viên có quyết định có chào cờ Việt Nam hay không chào cờ Việt Nam, thì dự thảo cũng như Đài Việt TV Network cũng sẽ mời nghị viên Poller trở lại đây vào thứ Sáu, 19 tây thứ Sáu. Đó là theo lời nói của Mr. Paul Young là 19 tây tháng 5 này là thứ Sáu tuần sau, thì mình sẽ có câu trả lời là có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình hay không. Thì dự thảo nói rằng nếu mà có hay không, cái chuyện đó nó cũng rất là quan trọng, cho nên là nếu mà không thì dự thảo vẫn mời nghị viên Paul là lên để mà trả lời hết tất cả những cử tri, những người ở trong District J đã bầu lên cho ông để ông là nghị viên của thành phố Houston và trong District J, để ông giải thích là cái lý do nào ông để lá cờ Việt Nam và lý do nào mà nếu ông không để thì có những cái lời, và đồng thời cũng có sự ủng hộ của bên văn phòng của thị trưởng Mr. Robert Demble, Director của văn phòng thị trưởng cũng sẽ có mặt vào thứ Sáu tuần sau từ 1 giờ tới 2 giờ trên chương trình này của làn sóng Việt TV. Và xin mời bác sĩ Châu nói về phần của bác sĩ bằng tiếng Việt. Tôi thì tôi không có làm gì chính trị hết. nói ở người Việt là cái lòng hiếu thảo, tại vì tôi biết như là ông John đã nói là phụ thân của ông Paula, ông Councilman đã từng là một chiến binh của thủy lục chiến trong quân đội Hoa Kỳ, đã phục vụ ở Việt Nam, nên tôi nói là ông cũng không cần mà trả lời những người bầu cho ông gì hết. Vấn đề chính trị ông muốn không thì tùy ông, nhưng mà nếu ông không có chào để mà tưởng niệm cái lá cờ Việt Nam, cờ vàng ba thập đỏ và quốc ca của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì ông phải trả lời sao với ba của ông. Và thêm cộng hơn gần 15.000 người lính thủy lục chiến của Hoa Kỳ đã tử trận tại Việt Nam, và cùng với đó một lần nữa cộng thêm gần 300.000 người lính của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận. Mình cái thời trước bây giờ không có lỗi tại ai, mình không có muốn như vậy. Bây giờ tôi mới nói là ông Reagan ông đã nói không có đổ lỗi tại ai hết. Cái chuyện đây là the history, đây là chuyện lịch sử. Cái gì mà xảy ra mình phải trắng đen rõ ràng. Tất cả các chiến binh của chiến Việt Nam đã bảo vệ cái lá cờ vàng ba thập đỏ và nước Việt Nam Cộng Hòa, thì cái đó phải có trong các cuộc tưởng niệm ngày đó. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Và xin chúng tôi có những vài lời kết thúc sau cùng. We would like to, we only have a couple more minutes. We would like to say your last remark for the interview today. My office, the mayor office of Veteran Military Affairs, welcome this visit here. And I appreciate that your comments, recommendation concerning what direction we should take. But I appreciate it. And just keep in mind that this is long overdue, and this is a way the city of Houston can say, welcome home to our Vietnam veterans. Wow, let me translate that. Hopefully I can translate correctly. Và vâng, văn phòng của thị trưởng phải nói rằng đây là một cái chuyện đáng lẽ là phải làm từ lâu, nhưng bây giờ chúng ta làm, và đây là một lời chúc mừng tất cả những quý vị đã trở về nhà. Dù quý vị là cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa hay là cựu chiến binh Hoa Kỳ, tất cả thành phố Houston đều là nhà của quý vị. Can you have your last remark? Sure. Thank you again for having us today. I'm proud to be here on behalf of Councilmember Pollard. We're proud to have been a part of this, to have the opportunity to have a memorial of this magnitude and how it's going to impact not just District J, but the entire greater Houston area. I want to say thank you to all of our partners, the mayor's office, several stakeholders in the Vietnamese community, as well as the TERS board. So we're excited, and I will take a strong message back to make sure these can be added. Because I don't want, because after this air, this is nationwide air. I just like to let you know that. That's fine with me. It's broadcast in Houston, Dallas, and nationwide network. On It's TV, good to know that now. In TV and direct TV, on TV and radio show. And I don't want the Vietnamese people nationwide calling the office of Mr. Edward Poller requesting the Vietnam monument. I mean the Vietnam national anthem at the ceremony. This is the last thing I want. But I totally understand, and I appreciate you. This is the last. I just want to tell you. So I hope that we looking forward to see you. If you get the answer sooner,
let us know. So I will make announcement for the audience because otherwise it will be nationwide calling District J. Thank you so much. Và vâng, cho Diệu Thảo có lời kết là Diệu Thảo nói rằng là chương trình Việt TV không phải là broadcast trên radio của thành phố Houston và Dallas, nhưng mà nó là broadcast trên TV toàn quốc, trên Direct TV. Và Diệu Thảo hy vọng rằng văn phòng của nghị viên Edward Poller, District J phải cân nhắc thật là kỹ để mà cho chúng ta chào cờ Việt Nam, vì Diệu Thảo cũng không có muốn tất cả đồng hương của chúng ta trên toàn nước Mỹ gọi lên văn phòng của District J. Cảm ơn quý vị. Rất là cảm ơn và xin chào và cũng hẹn gặp lại. Và trước khi rời chương trình thì Tường Vinh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm thay cho lời tất cả của chúng tôi, đó là Cảm ơn anh với dàn hợp ca của Asia, như là một lời cảm ơn cho tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh trong cái cuộc chiến dành cho tự do dân chủ cho nền Cộng Hòa của chúng ta.